Good evening. I hope that all are here, and we welcome each and every one of you to today's Dhamma sermon. So, right at the outset, I'll be calling upon Venerable Thero to make the welcome address. Namo Buddhaya, Most Venerable Ajahn Sumedho Maha Thero, our teacher, Pinnat Loku Swamin Wahanse, who is the founder of the Maha Buddhist Monastery and Shraddha Media Network, all respected venerable monks who came to this occasion to listen our Maha Thero's precious Dhamma sermon, and all devotees who came from all over the Sri Lanka to listen to this great Dhamma sermon. It is an honor and a privilege for us to have and welcome Most Venerable Ajahn Sumedho Maha Thero this evening at this Mahamevanawa Bodhinyana Meditation Monastery, which is also home to the Shraddha Media Network. It is truly a noble occasion today. About 13 years ago, the Most Venerable Ajahn Sumedho Maha Thero came all the way from United Kingdom with a group of monks to witness the very first higher ordination ceremony of the Mahamevanawa Buddhist Monastery. So, dear Bhante, you can humbly be happy that with your blessings, Mahamevanawa Meditation Monastery has today grown into about 60 branches in Sri Lanka and also about 30 branches overseas. We have nearly 1,000 monks who have ordained under our Pinnat Loku Swamin Wahanse and follow the principles of the Theravada Buddhism. We are honored and mostly grateful to you, Bhante, for giving us this precious privilege to host your Dhamma sermon you are conducting here in Sri Lanka after about 13 years. So I would like to welcome with veneration you to this precious occasion on behalf of our teacher, Most Venerable our Pinnat Loku Swamin Wahanse, and all on behalf of the Mahamevanawa Sangha and on behalf of the Mahamevanawa Meditation Monastery and on behalf of all Sri Lankans. And also, I would like to welcome all Sangha members who came across the world to grace this occasion. And also, I would like to welcome all the devotees who came here to listen this noble Dhamma from our Most Venerable Maha Thero. Now I would like to invite Mr. Sudat Jayasundara, who is the chairman of the Shraddha Media Network, to continue the program. Namo Buddhaya. Thank you. Now there will be a short video clip about the Venerable Ajahn Sumedho Maha Thero. Namo Buddhaya. In the modern world, where materialism is king, finding a noble friend remains quite a challenge to both the clergy and laity. Even more difficult is to find such a person in the more competitive Western world. Once,
when Supreme Gautama Buddha was in the Shakya town Sankara, his chief attendant, Venerable Thero, approached the Enlightened One and said, "This is half of the holy life, Lord, namely good friendship, good companionship, and good comradeship." To this, the Enlightened One, the greatest teacher who ever lived, replied, "Surely not, Ananda, surely not. Certainly, this is the whole of the holy life. Good friendship, good companionship, good comradeship." Our story is about such a great human being, a rare gem of a person who has dedicated his entire life to being a Kalyana Mitra to his fellow human beings. A noble guide who helps everyone down the path of liberation. In 1932, a boy by the name of Robert Jackman was born in Seattle, Washington. After schooling, he joined the United States Navy medical team in the Korean War. During this period, this young American medic had come across books authored by internationally renowned author on Japanese Buddhism, T.D. Suzuki. Suzuki was instrumental in spreading Japanese Buddhism in the West through his books and is best known for his book, An Introduction to Zen Buddhism. Young Robert Jackman, it is said, was inspired by Suzuki's writings, his first encounter with Buddhism. On his return to the US, he went back to the University of Washington to complete a bachelor's degree in Far Eastern Studies. Afterwards, he obtained an MA in Asian Studies from the University of California at Berkeley. Following his studies, Jackman went back to Asia, this time to Thailand. He had started practicing meditation as a layman while teaching English at Thammasat University, Bangkok, the second oldest university in the country. With his deepening knowledge on Buddhism and progress in meditation practice, the young teacher decided to become a Buddhist monk. However, he knew that Bangkok, the materialistic capital of the Buddhist Thailand, did not offer a conducive training environment for such a pursuit. While contemplating where he should ordain as a monk, he met a Canadian monk while on a vacation to Laos. The monk recommended that this young American ordain in northeast Thailand, across the Mekong River. So young Jackman traveled to Nong Khai, also known as Naga City, in the northeast region of Isan, and became a Samanera. He was given the name Sumedho, one with wisdom. That was in the year 1966. The following year, he received full ordination as a bhikkhu. The same year, he had met a disciple of Ajahn Chah who offered to take Bhikkhu Sumedho to the much revered teacher. Anyone who looks back at the chronology of the propagation of Theravada Buddhism in West would realize that this meeting between Ajahn Chah and the young American monk Sumedho was quite a historic one, given the events that followed it. Ajahn Sumedho had later said that he was struck by the wisdom of the great meditation teacher Ajahn Chah. During the 9 years that he spent under Ajahn Chah at Wat Pa Pong Forest Monastery in Yubon Province, Ajahn Sumedho met several Western Buddhist monks who later went on to become eminent teachers worldwide. Among them are Ajahn Kemadhammo, the abbot of the Forest Hermitage, Warwickshire, England; Ajahn Pasanno, the abbot of Abhayagiri Monastery, Redwood Valley, California; Ajahn Veeradhammo, the abbot of Tisarana Buddhist Monastery, Perth, Ontario;
At the end of his 9 years under Ajahn Chah, Ajahn Sumedho was invited to Britain in 1976, and under the guidance of Ajahn Chah, he established Chitta Viveka, which is known as Chithurst Buddhist Monastery in West Sussex in 1979. 5 years later, the Venerable Thero set up Amaravati Buddhist Monastery in Hertfordshire. Amaravati is part of the network of monasteries and Buddhist centers in the lineage of Ajahn Chah, which now extends across the world, from Thailand, New Zealand, and Australia to Europe, Canada, and the United States. During his 34 years in Britain, he taught extensively throughout the world, has inducted more than 100 aspirants of many nationalities into the Bhikkhu life, and also helped establish 6 other monasteries. Many of his talks are available in audio versions, and some have been transcribed and edited into a collection of books. Among his most popular books are Intuitive Awareness, The Sound of Silence, The Four Noble Truths, Now is the Knowing, and Chitta Viveka, Teaching from the Silent Mind. Having played a paternal role for the Sangha community in the network of Thai forest tradition, Ajahn Sumedho surprised the Buddhist world in 2010 with his decision to step down from his position as abbot of Amaravati Monastery. Instating Ajahn Amaro, another luminary of the Ajahn Chah tradition, as the new abbot of Amaravati, Ajahn Sumedho left Britain exemplifying the Buddha's message of letting go. Ever since, he has been visiting Buddhist communities all over the world, teaching Dhamma and inspiring thousands to follow the path to wisdom. For Sri Lankans, especially those are under the shade of Maha Buddhist monasteries, Most Venerable Ajahn Sumedho Mahathera is especially important for yet another reason. On an invitation by our Most Venerable Kiribati Jnanananda Mahathera, the founder of Maha Buddhist Monasteries and Shraddha Media Network, this internationally acclaimed Buddhist teacher, Ajahn Sumedho, was present at the first ever higher ordination ceremony of the Maha Sangha community. The ceremony was held at Gautama Tapovani Meditation Monastery in the year of 2004 with Most Venerable Dodampahala Chandrasari Mahanayaka Thera presiding over the ceremony as the chief preceptor. Today, Maha has blossomed into 70 branch monasteries, both local and overseas, where nearly 1,000 monks and Anagarika nuns practice the noble path under the guidance and patronage of Most Venerable Kiribati Jnanananda Mahathera. Besides, hundreds of thousands of devout lay devotees have had the privilege of embracing the Dhamma and practice the path to purification to achieve success in life. That was owing to the presence of the Maha Buddhist monasteries, Mahamega Publications, Shraddha Television and Radio Network, as well as the Dhamma propagation via the Internet. With the immense power and blessings of the Noble Triple Gem, Ruwan Valley Mahastupa, Jayasri Mahabodhi Tree, may Ajahn Sumedho Mahathera be blessed with well-being, long life, and realize the Four Noble Truths in this Gautama Buddha's dispensation. Namo Buddhaya. Offering of the Dehatvatya. The start to our program, which you have all been looking forward to. And I'll be presenting the Dehatvatya to Mahathera Ajahn Sumedho.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. I'm very pleased, very honored to attend this occasion and be the speaker. I'm very impressed with the Venerable Nyanananda's interest in meditation, practice of meditation, and the way he's made it available to so many of you here. Because Buddhism is such an ancient religion that sometimes the very essence, the core, the heart of the Buddhist teaching is neglected for the outer decorations. And of course, coming from my own background in Thailand with Ajahn Chah, he was one who was very much bringing back into the consciousness of the people, the heart, the very essence, the soul of Buddhist teachings. මේ අවස්ථාවේදී සිංහල බසින් ඒ පරිවර්තනය කිරීමට මා යොදා ගන්නවා. අපේ මහතෙර සුමේධ තේරෝ කිව්වා වගේ මේ ආටෝපයන් සහ විසිතුරු වර්ණවත් විදිහට නෙමෙයි බුද්ධ ආගම බුද්ධ ධර්මය කියන්නේ කුමක්ද කියා ආචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන ලද තමාගේ සිත පිහිටුවා ගැනීම ගැන තමයි එතන වැදගත්කම කියලා කියන්නේ. The very first sermon that the Buddha taught after his enlightenment is called the Dhammacakkappavattana Sutta, translated as the Sermon on the Four Noble Truths. And this is an amazing teaching. It's the first sermon, but in itself it's a perfect presentation of how to recognize reality, to awaken to Dhamma, to see the truth in a very direct and clear way. ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයෙන් කොහොමද මේ සත්‍ය කියා දුන්නේ කියන එක තමයි කියන්නේ. මම කෙටියෙන් කියන්නේ මොකද Four Noble Truths ඇටියට අපේ මහතර සුමේධෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කියා සිටින්නේ මේ සත්‍ය, දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, ආර්ය සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය ගැන මේ විග්‍රහය මෙතනදී ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයෙන් සිදුවා කියලා. Very interesting that the Buddha established his teaching on a truth that nobody likes, the truth of dukkha or suffering. And of course, most of us human beings, we're looking for happiness and we want to get rid of suffering. So we spend our time, our lives seeking various ways of avoiding, running away from suffering, trying to find happiness in all kinds of various conditions. But a very interesting reality behind the Buddha's teaching is he took this truth of dukkha or suffering and put it in the context of a noble truth, the first noble truth, to be understood. And so suffering isn't something to run away from or to blame on others or situations or conditions, but to observe suffering, to awaken to this sense of a separate identity as a physical body, a man or woman, young or old, just the endless problems and conditions of our tendency to feel life, to experience the sensory pleasures and pains and conditions of old age, sickness, and death. And these are, to be understood rather than to be ignored or sidelined for the pursuit of happiness.
දුක කියන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මෙතන කතා කරේ. අපි කවුරුත් කැමති නැහැ දුකට. අපි සන්තෝෂය සහ සන්තෝෂ සිටීම තමයි අපි හැමතිස්සෙම අපගේ පරමාර්ථය. හැබැයි මේ දුක කියන යථාර්ථවාදය ගැන ගැහණු කෙනෙක් පිරිමියෙක් කාගේ හෝ කවුරු හෝ කුමන වශයෙන් සිටියත් මේ දුක ගැන අර්ථවත් ලෙස දැන ගැනීම තමයි මේ බුද්ධ ධර්මයේ තුලින් විදහාපාන්නේ කියන්නේ. මේක තමයි පළවන සත්‍යතාවය හැටියට අපි ගත්තොත් දුක්ඛ සමුදය ගැන තමයි අපි අජාන් සුමෙදු ස්වාමීන් දැන් ඒ අනුව තමයි මේ දුක සම්බන්ධව තමයි කියන්නේ. එතන කොහොමද යථාර්ථවාදයේ සහ ඒ තුල ඒ දැක්ම තමයි ඒ දැකිය යුතුයි කියන එක. Buddha Dhamma is unique in the religious world of the present time because of this teaching, this first sermon of the Buddha. Most religions are established on the highest possible condition of universal love or peace, the highest possible superlative best that we can think of, in belief in a God or in a life beyond death, in something better. But the Buddha addressed the human condition in a very direct way in his first sermon. He said, there is suffering. It should be understood. And to understand something, you need to look at it, to change your attitude toward dukkha, toward suffering, and begin to observe it. And of course, this is not going outward and looking at the suffering of the world outwardly, but internally, looking inward at your own sensitive heart, your own feeling of loneliness or fear or anger, resentment, greed, hatred, and delusion in its various forms, but looking at it with the wisdom faculty available rather than seeing it in terms of identifying, aligning oneself with the dukkha. We're looking at dukkha from the perspective of mindfulness. සතිය පිටවාගෙන මේ දුක කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ දුක කියන එක මේ වෙනත් ආකාරයේ දේවත්වයක් හෝ පිටින් ගෙනන දෙයක් නෙවෙයි. තමා තුලින්ම තමා විසින්ම සිත මෙනෙහි කිරීම තුලින් මේ දුක කියන එක පලා යන්න බෑ. අපි කාටවත් පොදු දෙයක්. මේ දුක කියන එක කොහොමද මෙනෙහි කරන්නේ? ඒ බාරගත යුතුයි. ඒ දුක කියන එකේ කාටවත් පොදු ලක්ෂණයක් හැටියට. හැබැයි මේ දුක මෙතන මේ මොකක්ද මේ දුකට ඇතිවීමට හේතුව කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉස්සලා අපි දුක ගැන කතා කරා. මෙතන අපි බලන්නේ දුකට ඒ ඇතිවීමට ඇති හේතුව මොකක්ද කියලා තමා තුලින් තමාගේ සති සම්පජාන්නයෙන් තමා මේ දිහා බැලිය යුතුයි කියන එක තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ. So this word, mindfulness or awareness, is translated from the Pali Sati Sampajanya. And this is really the ability that we all have as human beings to pay attention in the present moment, to be here, to be now, to be fully open to this present moment, whatever form, condition, quality it might have. Our relationship to the present moment is through awareness and a sense of apprehension or intuitive understanding that conditioned phenomena is like this. Whatever you're feeling physically, mentally, emotionally is the way it is. And this observing, this sati, sampajanya, mindfulness, allows wisdom to arise to inform us the path of liberation from suffering. තමා සිත තුලින් මේ සති සම්පජාන්නේ හරහා තමා තුල දැන් ඇතිවෙන්නා නැතිවුණා ක්‍රියාවලිය තමයි මෙනෙහි කර යුතුයි කියන්නේ. මේ වෙලාවේ තමාගේ සිත විවෘත කර තමා දැන් මේ මොහොතේ වෙන දේ සති සම්පජාන්නේ තුලින් ඒ ඇතිවීම නැතිවීම මෙනෙහි කිරීමකින් තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ. මෙතනදී දුක කියන එක. එතකොට තමාට निराකරණය කරගන්න හැකියාවක් ඇති වෙනවා. සිය මේ දැන් මෙතනදී මේ මොහොතේදී වන ක්‍රියාවලිය තමා සිත තුල ඇතිවන ක්‍රියාවලිය සත්‍ය සම්පජාන්‍ය තුලින් කියන සිහිය පිහිටවා ගැනීමෙන් මේ කුමන විදිහටද වේගවත්ව වැඩ කරන ආකාරය දිහා බලන්න කියලා තමා තුලින් තමා තුල තියෙන සිතේ ඇතිවන්නා දේ ගැන බලන්නේ කියන එක තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ. Now this mindfulness practice or awareness is becoming increasingly
popular in the Western world because this ability that we have, this wisdom faculty that the Buddha so clearly pointed to 2,500 years ago, is something that has been lost in the Western world. The Western world has developed the elements, the earth, fire, water, air elements. It's it's been produced a technology, a science that is quite wonderful in many ways, quite frightening and terrifying in other ways. But in terms of understanding suffering and the causes of suffering and the end of suffering, this they have no knowledge of, have not developed a religion or a psychology that can realize Dhamma or ultimate reality. ලෝකයාද කොතෙක් දුරට තාක්ෂණයෙන් දියුණු වෙලා තිබ්බත් කොමන ආකාරයකින් පඨවි ආපෝ තේජෝ යන ආකාරය ඒ කියන්නේ මෙතනදී උන්වහන්සේ ඇසිරේ වතුර ඒ කියන්නේ ජලය ගින්න සුළඟ ඒ ආකාරයෙන් විදහාපාන්න සිටු හැකියාවක් ඇතිවිය තිබුණත් මෙතන මේ සතිය සිහිය ඒ කියන්නේ තමගේ විඥානි සම්බන්ධව තියෙන දේ ගැන අද වෙනකන් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියලා බටහිර රටවල් වලට මේ 2500ක ඉතිහාසයක් ඇති අපේ ධර්මයට මේ ඊට අගනාලෙස තේරුම් බේරුම් කරලා දෙන්න හැකි වුවත් බටහිර රටවල් වලට අද වෙනකන් කොච්චර තාක්ෂණය කොච්චර විද්‍යාවතින් ඉදිරියට ගිහිලා හිටියත් මේ සම්බන්ධව තමාගේ සිත ගැන වටහා ගැනීමට හැකියාවක් වෙලා නැහැ. I became interested in Buddhism over 60 years ago when I was in Japan in the military, and it was in Zen Buddhism. At that time, the Western world was not really aware of Buddhism as such. It was a religion connected with China or an Asian country. But in America, the United States, where I'm from, hardly anyone knew anything about Buddhism. And nowadays, there's so much interest in the teaching of the Buddha, and what really interests the Western world now is the meditation, the bhavana, the ability to awaken to reality rather than to just live with the delusions that one is conditioned by. And by this, the delusions that we're conditioned by is the personality, we have the ego, the sense of identity with the physical form, with the age, the gender, the nationality, how we form a sense of ourself as an isolated individual in a vast world, in a vast universe that is overwhelming to us. So this sense of a separate self in terms of the Pali word sakyaditi is this assumed identity, this illusion that we are limited to just the physical form and conditions that we experience that we call our personality, our personal conditioning. මෙතනදී සක්කාය දිට්ඨිය ගැන කතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මමත්වය. තමා තුලින්. තමා කොහොමද මේ මමත්වයේ තුලින් ආරෝපණය කරගෙන වෙන දේවල් තමාට ගැළපෙන ආකාරයට සාදාගෙන තමා ඉස්මතු වන්නට උත්සාහ කිරීම තුලින් තමා ඇත්තට නොමග යෑමක්. මෙතන නොදන්නාකම හන්දයි මේ වෙන්නේ මේ පිටින් එන මේ ගලාගෙන යන දේවල් වලට තමාගේ ඇලීම තුලින් තමා මමත්වයක් ඇති කරගෙන මෙතන සක්කාය දිට්ඨිය හරහා තමාට ඇත්ත ඇතිසරින් දැකීමට අපහසුතාවයක් තියෙනවා. අපහසුතාවනේ නොදැනීමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි දැන් යුරෝපයේ මේ ජනප්‍රිය වේගන යන්නේ මේ භාවනාව තුලින් තමාට කවුරුන්දයි කියලා තමාට දැන ගැනීමක්. මොකද මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැතුව තමා කවුද කියන තමාගේ සිත වටහා ගැනීම සහ මමත්වය නැති කරගෙන තමාගේ යථාර්ථය මේ මොහොතට ගෙන ඒමට තමයි භාවනාව අද වෙනකොට ප්‍රචලිතලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු හන්දයි. Now in the Buddha's teaching, he really made it very clear, made it easy for us. When you study the Buddha Dhamma, you realize
what a brilliant presentation of all the complicated conditions that we have to live with, our physical body, our emotional world, our memories, our ideas, the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking conditions that we are very much identified with, that we cling to, that we believe in. And the Buddha, of course, emphasized in his teaching the impermanence of conditioned phenomena, of Sankara. All Sankara, Sape, Sankara, Anicca, all conditions are impermanent. When you begin to realize the profundity of that simple statement that is taught now in Buddhist meditation courses, it's this beginning to change from seeing oneself always as a limited form bound into a physical body and identified with its appearance, with its race, with its gender, into seeing in a broader way, a universal way of Dhamma, of breaking through the delusions that we are limited, bound into the birth and death forms that we identify with. ඇලීම සහ තණ්හාව තුළින් තමා කවුරුදයයි සිතා ගැනීමට නොහැකියත්වයේ තියෙන්නේ. මොකද තමා ආරෝපණය කරගන්නා දේ තමා සිතන්නේ එය తాවකාලික දෙයක් හැටියට නෙවෙයි. මොකද මෙතන impermanence කියන වචනේ මේ හැම දෙයක්ම අපිට හේතුඵලවාදයේ සහ අපිට ධර්මතාවයන් අනුව යම්කිසි දෙයක් ඇති වූවා නම් නැතිවීම සම්බන්ධයෙන් තමාට හරි හැටි නිවැරදි අවබෝධයක් නැතිවීම තුලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය අද වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි නොමැගැවීමක්. ඒ නොමැගැවීමෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? තමාගේ භවය තවදුරටත් දික්වීමක්. මොකද තමාගේ ඒ ඇලීම සහ ඒ හේතුවට දුකට හේතුව කියන්නේ ඇලීම. ඉස්සල්ලා අපි කතා කරා උන්වහන්සේ කිව්වේ ඒ ඇලීම හේතුව ඉස්සල්ලා දුක. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා බලනකොට මෙතන ඇලීම තියෙනවා. මේ ඇලීම හන්ද තමාට තමා කවුදයි කියලා තමාට වටා ගන්න බැරි වීමක් වෙනවා. මේක හන්ද තමයි නෙදුවත්කම සහ මේ සියල්ල තමා తాවකාලිකයි නොසිතා මේ දිගටම තියෙන දෙයක් හැටියට තියාගෙන ඉන්න උත්සාහය හන්ද තමයි තමාගේ භවයේදී මේ නොදුනොත්කම හන්ද භවයේ දික්වීමක් ගැන තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. When we reflect on all conditions are impermanent, Sampath, Sankara, Anicca, we tend to question what is the ability we have. Can one Sankara, can one condition phenomenon see another or understand another? Is it through thinking or through analysis or through using this process of conditioned phenomena to understand conditioned phenomena? Or is it our ability to observe this Bhutto, this Buddha, the very name of the Buddha is the ability that when we take refuge in Bhutang Saranang Gacchami, it's taking refuge in this mindfulness, this awareness that can observe Sankara. This is our refuge, is observing, knowing Sankara arises and ceases. අපි සියල්ලම දන්නවා මෙතනදී සංඛාර කියන එක. අපි දන්නවා නාම රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන එක. මෙතන මේ thought formation කියන එක උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ මේ සංඛාර. කොහොමද මේ සිතුවිලි තමා තුළ එන්නේ ඒ කියන එක ගැන අපි බලා ගන්න නම් දැන් ඒ සිතේ ක්‍රියාවලිය සංඛාරා කියන එක අපි බලන්න ඕනේ. මේ ක්‍රියාවලිය තුළින් මේ වෙන අනිත්‍යතාවය මෙතනින් බලාගත යුතුයි කියන තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. මොකද මේ සිතේ ඇතිවන දේ නැතිවීම ඒ ආකාරයෙන් අපි බැලිය යුතුයි කියන එක. So when we in the tradition, Theravada Buddhist tradition, we take refuge in the Buddha Dhamma Sangha. This can be ceremonial chant that we do, Bhutang Dhammang Sanghang Namasami, but it also is much more profound than that. It's not just believing in Buddha Dhamma Sangha, but in residing in it, resting, relaxing into awareness, the Buddha, the Bhutto, the ability that each one of us human individuals has to pay attention. And we're paying attention no longer through the senses so much, like observing objects through sight or sound, smell, taste, touch, or
thinking or analysis, but observing. This awareness, this sati sampajanya, is here and now, the ability to observe, to pay attention to the reality that each individual person in this room is experiencing. And this is not a critical function. It's not about how you should or shouldn't feel, but it's awareness that at this moment, this mood, this state of mind is like this. It's a noticing, an awareness, and a reflection on it. බුද්ධෝ කියන වචනය පෙරත් එක අර්ථවත් කිව්වේ බුද්ධෝ කියන එක තමා ඒ යථාර්ථයට තමා සතිය සති සම්පජාන්‍ය තුලින් මොනවද වෙන්නේ කියන එක තමා තුලින් ඒ ගැන තමා තුලින්ම තමා එය බැලිය යුතුයි කියන්න. මොකද නැතොත් පිට වෙන දේවල් වලටත් වෙනත් විසුතුරු දේවල් වලට හෝ වෙනත් දෙයකට සිත යොමු කර එතන සිත ගෙනනවට වඩා එතන ඒකාග්‍රතාවයක් පිහිටවනවට වඩා තමා තුල මේ ඇතිවීම නැතිවීම වෙන දේ සහ තිතේ සිතේ තුල ඇතිවන සංකාර වෙනත් සිතුවිලි වෙන දේවල් තමා එය දිහා දැක්ම ඇතිවීම නැතිවීම තමා තුලින්ම බලාගෙන සිටීමෙන් මෙතනදී ඒ බුද්ධෝ කියන රැකවරණය. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී තමා සිටින තැන තමා මොනවද කරන්නේ awakening කියන එකේ නැගිටීම තමයි මෙතනදී උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ දිහා සතිය තුලින් තමයි අපිට මේ බලන්න පුළුවන් තමා තුල ඉඳගෙන නැතොත් පිට දේවල් ගැන යම් කිසි විදියකට සිතීමක් හෝ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් ඇතිවීමෙන් තමා තුලින් යම් අපි දකිනවා images කියන්නේ තම චිත්ත රූප ගැනීම නෙවෙයි මෙතන තමා තුල සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය තමා වටහා ගත යුත්තේ කියන්නේ. So this sati sampajanya, satipanya is our ability to reflect, to observe, to pay attention to Sankara and see its beginning, its middle, its end, see the cessation of Sankara. So Sankaras arise and cease. They're all about arising and ceasing, birth and death. And that which is aware of Sankara, that awareness of Sankara is not Sankara. It's our refuge in Buddha Dhamma Sangha that we're beginning to respect and stop resisting and understanding. And this, of course, allows us to see the end of Sankara, and the beginning of Sankara. And the ability to observe this is a sati sampajanya, the ability to sustain awareness through the presence and absence of conditioned phenomena. තමා සිත තුළින් කොහොමද මේ සංඛාරා ඇතිවීම කියන්නේ මෙතනදී අපි සාමාන්‍ය වශයෙන් කතා කරනවා උප්පද්දති බංග කියලා. ඒ ඇතිවීම, ඒ తాවකාලික පිහිටවීම සහ නැතිවීම. මේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම ගැන තමා සිහියෙන් මෙනෙහි කළ යුතුයි. මේ සංඛාරවල මෙතන තියෙන උප්පත්තියක්, උප්පද්දති බංග කියන මේ ආකාරයෙන් කොහොමද ඇතිවීම නැතිවීම කියන එක මෙනෙහි කර යුතුයි කියන තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටිනේ. මේ පිළිවෙත අනුගමනය කරනවා. ඒ කියන්නේ දුක ඇති වෙනවා. ඒ ඇතිවීමට හේතුව කුමක්ද? ඒ ඇතිවෙනා වූ හේතුව ඒ ක්‍රියාවලිය, ඒ ක්‍රියාදාමය, conditions නැතොත් ඒ පාරිසරිකයේ ඒ ආකාරයෙන් ඒ ඇතිවෙනා සිතුවිල්ල තමා තුළ හටගත්තාම ඒ හටගන්න ආකාරය, ඒ ඇතිවෙන්නේ කොහොමද? ඒක කොයි විදිහටද තියෙන්නේ? ඊට නැතිවීම. මේ ආකාර තුන ගැන මෙනෙහි කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. Now the second noble truth is about the origin of the arising, the beginning of Sankara. And of course it's based on not understanding Dhamma, not realizing the deathless reality that we really are, into seeing the arising, the beginning, the ceasing of Sankara. And by doing this, this is ignorance that binds us to the world of birth and death, the worldly dhammas. We begin to see that we need to let go of Sankara. It's not a destruction, it's not annihilation, but ability to release ourselves from this delusion that we are bound to the physical body, the eyes, the ears, the nose, the tongue, the thinking process.
So we observe this. So Bhatipata, or the practice of meditation, is the encouragement of the Buddha to put into practice the teaching of the Four Noble Truths. There's the Pariyatti Dhamma, the study of scripture, which leads on to the Bhatipata, or the practice of meditation, leads to Bhati-wait, or insight into the Amata Dhamma, or deathless reality. සතිය ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ දැන් මේ ඇතිවෙනා වූ සිතුවිලි ක්‍රියාවලිය ගැන අපි ඇතිවීම පවත්ම නැතිවීම මේ ආකාරයෙන් අපි මෙනෙහි කරාට පස්සේ මේට ඇතිවීමට හේතු වන්නේ ඇලීම හා තණ්හාව ඒ හේතු හන්ද තමයි මේ ක්‍රියාවලිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි අත්හැරිය යුතුයි. මේ අත්හැරීමේදී අපි මෙතනදී අපි ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාදාමය අනුව දැන් මේ අපි පොත්පත් වලින් අනුසාරයෙන් දැන ගන්නව පමණක් නෙවෙයි මේ අපි ඒ කල යුතුයි. ඒ ක්‍රියාව අපි ඒක ඇති කල යුතුයි. තමා තුළම තම ක්‍රියාත්මක කල යුතුයි. මේ දැන ගැනීම මෙතනින් තමයි වැටීමක් තමාට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. මේ සංකාරයන් වලදී මේ ඇතිවීම නැතිවීම මේට හේතු වන්නේ තණ්හාව වැළීම අපි clearing and cleaning කියනවා. ඒ හේතුන් හන්ද තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හන්ද ඒ හේතුන් අතහැරීම. මේ අතහැරිය වෙන්නේ මේක එන්න පුළුවන් අපිට අපි දන්නවා නාය දිව කන මනස මේ ක්‍රියාවලිය හන්ද තමයි මේ ඇල්ම ඇති වෙන්නේ. මේ ඇල්ම අපි අතහැරිය යුතුයි කියන එක මේ කිරණ නම් මේ අපේ සිහිය සතිය මෙනෙහි කරගත යුතුයි. ඒ එකතෙන් කිරීමෙන් තමයි මේ ක්‍රියාවලිය අපිට දැනගන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වන්න නම් පොත්පත් වලින් යන ආදීන් පමණක් නෙවෙයි පටිපදාව කළ යුතුයි කියන තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ. So when we reflect on the Dhamma, like in morning pujas, evening pujas, we say Santitiko, Akaliko, Ehipasiko, Upanayiko, Vajjatang, Vaitidapo, Vinyuhi. These are reflect. Dhamma is apparent here and now. Santitiko Dhamma means apparent here and now. What does that mean, apparent here and now? Because we're all experiencing here and now at this time. When you try to find Dhamma as some object, when you try to imagine it, these are all, you're creating visions and ideas of Dhamma. But Santitiko Dhamma is apparent here and now. What is it? And it's, of course, this is recognized through Sati Sampajanya, through mindfulness and clear comprehension. This ability to recognize the deathless reality, apparent here and now, Akalika Dhamma, timeless, and of course the bodies we have, the thinking process that we bind ourselves to, our memories, our sensory experiences are all about time. They're time-bound conditions. They give the illusion of time as our reality. But as we open to Dhamma through Sati Sampajanya, through mindfulness, through awareness, then that's Akalika Dhamma, timelessness. You can't imagine timelessness. Try to think about what timelessness is. It's impossible to define it or to relate to it, but you can know it through this Sati Sampajanya. Ehipasiko, it's about come and see for yourself. It's an encouragement to investigate here and now, to bhatipata, to practice, to observe. Upanayika Dhamma, leading inwards or onwards. It leads onwards to Vajjatang Vaitidapo Vinyuhi, or to be known individually through wisdom. මේ ප්‍රඥාව පිටව ගන්නේ කොහොමද මේක මේ අපි දකිනවා මෙතන හිර වෙන්නේ නැතුව අපේ sensory perception දිව කන මනස ඒ ආදීන් සුවඳ නැතොත් හඳ මේවට මේවෙන් වෙන්නේ තමා යම්කිසි කොටු වීමක් මෙතන එනවා වෙලාව කියන එක මේ කාලය කියන එක මේ කාලය මැනීමක් මේක නෙවෙයි ඇත්ත ධර්මතාවය කියන එක කියන්නේ මේ කාලය මැනීම වෙන්නේ අප විසින්ම අපේ තියෙන පසංගයන්හි ඉන්ද්‍රයන්ගේන්ට පසංග වීමෙන් වෙන්න දේවල් වලින් තමයි අපි මෙතන කාලයක් ඇති වෙන්නේ මේ කාලය කියන එක අපි විසින් හදා ගන්න දෙයක් මේක අකාලික ධර්මතාවයක් ඒ පස්සිකෝ අකාලිකෝ ඒ පස්සිකෝ උපනයිකෝ පච්චත්තං කියලා කියන්නේ මෙතනදී ඒ අකාලික
මරණයක් නැති අකාලික ධර්මතාවයන් ඒක අපිට වටහා ගන්න පුළුවන් වන්නේ සති සම්පජාන්නයෙන් කියලා. මේ සති සම්පජාන්නය ගැන තමයි උන්වහන්සේ ඉස්ලාම් ක්‍රියාවලියෙන් කතා කරේ. මේ සති සම්පජාන්නය ඇතිවීම නැතිවීම මේ ආනාදී වශයෙන් අපි බලාගෙන හිතෙන් මෙනෙහි කරගෙන තමා තුළින් නැති වෙනා දේවල් වලට පිට සෑම ධර්මතාවයක්ම මෙතනදී නැතිවීමක් තියෙනවා. මේ නැතිවීම ඇතිවීමක් හැටියට තමා සලසාගෙන තමන්ගේ ඉඳුරංගෙන් පසඟ වීමෙන් වෙන්නේ මෙතන කාලයක්. තමා තුළින්ම ඇති කරගන්නවා සීමාවක් බන්ධනයක් ඇති කරගන්නවා මින් එහාට ගිහිල්ලා. සීමාවක් බන්ධනයක් නැති අකාලික ධර්මතාවයකට පිවිසෙන්න නම් මෙතනදී අපි මෙනෙහි කිරීමේ සති සම්පජාන්නේ අවශ්‍යතාවය ගැන තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ. The thinking, ability to think, is one of our great gifts as human beings, as manusya, thinking beings. There's also a kind of curse in the fact that we attach to the thinking process. We identify with it. We believe in it. We like to analyze reality. We like things that we can criticize. The thinking ability is a critical function. It's about what is big, small, male, female, right, wrong, good or bad. And so this is where just the Pariyatti Dhamma alone cannot take us to Nibbana, or the deathless insight into ultimate reality. It needs the Bhatipata, the practice. And in the second noble truth, the causes of suffering, the origin of suffering, of course, is the ignorance, avijja, which means not understanding, not knowing Dhamma. Then desires, danha arises. Kama danha, bhava danha, vipava danha, the three kinds of desires that arise in consciousness through ignorance. And of course the kama danha is the sensory desires for sense pleasures. Bhava danha is the desire for becoming something, getting something you don't have. And vipava danha is the desire to get rid of things you don't like and don't want. So these desires are observed with sati sampajanya. We begin to observe, we're not trying to get rid or annihilate desire. This is a desire realm that we live in, with physical forms. The bodies we have are desire forms. The senses, the eyes, ears, nose, tongue, body. The mind is all about wanting and not wanting, seeking pleasure and avoiding pain. But desire itself, danha, can be witnessed. So sati sampajanya is our ability to observe desire. A desire is a sankara, it arises and ceases. So kama danha, desire for sense pleasures, sensory delights, is like this. It arises, and as you accept it as it arises, it will also cease. You begin to, rather than fighting it or resisting it, you observe it. You're the knower of desire, not the slave of desire. Bhava danha, a lot of bhava danha in monasteries, wanting to become or attain stream entry or arahantship, wanting to get something you don't have. And in religions of any sort, there's a lot of bhavadana, desire to get something. It's usually a very noble, very good object that we want. But it's bhavadanha. And that which can observe bhavadanha is sati sampajanya, mindfulness and clear comprehension. And vipavadanha, the desire to get rid of anger and fear and jealousy. So many people coming to meditation retreats, their aim is to get rid of, to annihilate their anger, get rid of anger, get rid of jealousy, fear, greed, and so forth. The desire to annihilate is vipavadanha. This is a sankara that can be observed. It arises and ceases. මෙතනදී උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ තමගේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ගෙන් තියෙන මේ ඇලීම සහ මේ සිතුවිලි ආකාරයෙන් ඇල්මයක් දැක්වීමෙන් තමා තුළ ඇතිවන්නේ භව තණ්හාවක් බව. මොකද මෙතනදී අපි භවයට ඇලීමක් තමයි මෙතන කරන්නේ. භවයෙන් ඈතර වීමක් නෙවෙයි. මොකද මේ තණ්හාව ඇලීම ගැලීම
තුලදී අපි බලන්නේ හැම වෙලාවෙම අපේ හිතේ ආරෝපණය වෙනවා යම් කිසි විදියකට ආසාවන් මේ ආසාවන් කුමන ආකාරයේ ආසාවන්ද එක් ආකාරයේ ආසාවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආසාවන් වලදී තමාගේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් මේ ඇති වෙන ආසාවන් වලින් වන්නේ තමාගේ භවය තුල ඇතිවන්නා වූ භවයට ඇති තණ්හාවක්. ඉතින් එය විභව තණ්හාවක් ආකාරයකට ආපස්සට හැරවිය යුතුයි. ආපස්සට විභව තණ්හාවකට හරිගස්සා ගන්න නම් තමා තුළ සති සම්පජන්ණය මේ මෙනෙහි කළ යුතුයි. මේ දුක ඇතිවීම මේ ඇතිවීමට හේතු වන්නා කරුණු ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියලා ඒ අතහැර දැමීමෙන් තමාට එතන තියෙන භවයට ඇලීම නැතොත් ඇති භව තණ්හාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව ගමන් කිරීම විභව තණ්හාව ඇති කරගත යුතුයි කියන්නේ. So the Sati Sampajany's ability to see things as they are, conditioned phenomena, whatever they might be, whether it's emotion, whether it's memory, whether it's the physical body, it's through seeing or hearing, smelling, tasting, touching, thinking. It is the way it is. And this is the reflection we have, ability to observe rather than identify past judgments on it. Our refuge is in Buddha Dhamma Sangha. So this gives us a safe refuge. In fact, it's the only safe refuge there is through Sati Sampajanya and wisdom, Panya. සති සම්පජන්ණයෙන් තමයි අපිට ප්‍රඥාව ලබා ගත හැක්කේ. මොකද මෙතන මේ ප්‍රඥාවෙන් තමයි අපිට ප්‍රයෝගී වන්නේ තමාගේ ඇතිවීම. අපි මෙතනදී ඉස්සෙල්ලත් අපි කතා කරා වගේ අපේ එන සිතුවිලි අදහස් ආසාවන් මේ සියලු දේම භවයට ඇලීමක් ඇති වෙනවා. මේ භවයට ඇලීම ඇතිවන්න දේ කුමන විදිහටද මේ සිදුවන්නේ? මේ අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරමින් මේ අනිත්‍යතාවයට මෙනෙහි කිරීමෙන් තමයි මෙතනදී ඇලීම නැති කර ගැනීමට හැකියාවක් ඇති වෙන්නේ. ඒ අනිත්‍යතාවය තුළින් අපිට ඇත්ත සැටියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අනිත්‍යතාවය. මේ අනිත්‍යතාවය කරන්න නම් මෙතනදී අපි කතා කරා සති සම්පජන්ණය ගැන කතා කරා. ඒකම සති සම්පජන්ණයත් එක්කම අපි කියා සිටින්නේ මේ තාක් දුරට එන්න නම් බුද්ධ ධම්ම සංඝ මේ යථාර්ථය මේ අවබෝධ කර ගැනීමෙන් බුද්ධ කියන වචනය ගැන අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. ධම්ම මේ අවස්ථාවට නැගී අවදි වීම මේ තුලින් තමයි අපිට ඇති මේ මෙතනින් තමයි අපේ රිෆියුජ් කියන්නේ මේ රැකවරණය අපිට ඇත්තේ යන්නේ එතනින් කියන එක තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ. So this reflective ability that we have is really what Buddha amounts to. This is what the Buddha realized, was this Sati Sampajanya Panya. So his teachings, the Buddha's teachings, the Four Noble Truths, the Satipatthana, the Paticca Samuppada, the dependent origination, all these basic teachings are all pointers. They're directional signs. They're not doctrines, things to be believed in, but things to get direction from. And that direction is always towards the here and now, the present moment. So in Thailand, many of the meditation teachers point to their heart. They say, reality is here, and they point inward rather than seeking it as some external condition or some place. සතිය තුළින් තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ මේ කර ගැනීමට උපකාරී වෙනවා කියන එක තමයි අපේ සතිපට්ඨානේ සතර සතිපට්ඨානේ සහ අපි දැක්කා දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය සහ මාර්ග ආර්ය සත්‍ය කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාවලිය වන්නේ මේ සියලු දේ තුලින් තමයි අපිට මෙතනදී निराකරණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ඇතිවන්නේ අවදි වීම. අවදි වී සිටීමෙන් අවදි වන්න යම් කිසි විදියකට සිත ඒ කියන්නේ සතිය පිටවාගෙන සිටීමට අපිට උපකාර වන්නා දේවල් හැටියට තමයි ආයුධ හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් ටූල්ස් හැටියට අපිට මෙතනදී කියන්න පුළුවන් සතිපට්ඨානය සහ වෙනත් දේවල් පොයින්ටර්ස් හැටියට කිව්වේ ඒ කියන්නේ යම් කිසි විදියකට අපිට එකෙන් දැක්මක් ලබා ගත හැකි කියන එක අප සිත පිටවා ගැනීමට අවයනස් වලට මෙය නැතොත් සතියට උපකාර වෙන දේවල් හැටියට තමයි උන්වහන්සේ කියා සිටියේ. දැන් තායිලන්තයේ එහෙම තැන්වලදී කියනවා කියලා මේ හෘද වස්තුව තමයි මෙතනදී යථාර්ථය කියන්නේ තමාගේ හෘදයයි. So the worldly life then is sending our consciousness outward. We're aware of objects through seeing, hearing, smelling, tasting, touching, feeling. It's always outward going. And this
of course, allows us to see the world always in terms of birth and death. It's dangerous, it's changing, it's beyond our control, and so we have a lot of fear, anxiety, worry about the getting old, about loss, about conditions changing, about climate change. There's a lot of threatening messages available at this time with the problems of overpopulation and climate change. This affects us on the mental level. The important thing to realize is that we're aware of this rather than just being caught up in the worries, anxieties, fears about the future, about loss, about age, about death. We're looking at the deathless. The deathless reality is awareness itself. It's the ability to be aware, awake, and non-attached to conditioned phenomena. So we have to understand and see for ourselves the suffering we create when we blindly, ignorantly attach to the physical form, the bodies we have, to our own views and opinions, to what we see, hear, smell, taste, touch. When we bind ourselves through ignorance to sankharas, the result is always dukkha or suffering. Now you can prove this to yourself. You have to realize this yourself through bhavana, through mindfulness meditation. තමා ලෞකික ආකාරයෙන් ගන්නවා නම් තමාට මෙතනදී බිය, සැකය, නැතොත් මරණය සම්බන්ධව නොඑක ආකාරයෙන් අදහස් ගලාගෙන එන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තක් නොවන්නක් බව තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. අපි මේ නොමියන යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් නොමියනක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. මේකට තමයි සති සම්පජන්ණේ අවශ්‍යතාවය උන්වහන්සේ කියා සිටින්නේ. මෙතනදී මේ ඇලීම තමයි මේ තණ්හාව සහ ඇලීම තමයි මේකට හේතුපාදක වෙලා තියෙන්නේ. මරණය, බිය, සැක, මේ ආත්මවාදයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ සක්කාය දිට්ඨියක් ඇතිවීම, මේ සියල්ල දේ සහ කාලය. මේ සියලු දේම ඇතුළත් වන්නේ මේ ආකාරයෙන් ලෞකිකත්වයෙන් අපි බලන නිසා කියන මිසක් නොමින යථාර්ථය බලා ගැනීමේදී භාවනාව තුළින් තමයි මේ කරගත්ත හැක්කේ කියන්නේ. So the insight into the second noble truth is to let go of Sankara. Letting go, seeing through is not getting rid of Sankara, it's leaving it alone, relaxing, letting go of Sankara. So this is a way of practice, of meditation, through investigation, through sati sampajanya, through yoniso manasikara, through these kind of Pali terms that direct our attention to investigating, so we know for ourselves the suffering we create through this ignorant, blind attachment to conditioned phenomena, which is always, its very nature is to take us to death or the end. It arises, even worldly happiness, sensory happiness arises and ceases. So there's always this sense of sadness or pathos or loss or fear, because on the level, on the sensory world that we're experiencing, death is the ultimate end of Sankara, and we're identified. We're bound into the identities with conditions. All Sankaras are going to cease anyway. So the refuge in Buddha Dhamma Sangha is not just a Pali Chan, it's not just to believe in Buddha Dhamma Sangha, but to internalize that. To these refuges, you begin to recognize the validity, the power that we have through awareness of Sankara, rather than being aligned, always limited by the delicacy, the impermanence of the Sankaras that we're experiencing. මෙතනදී උන්වහන්සේ කියා සිටිනේ මේ එන සිතට ගලාගෙන එන මේ සිතුවිලි සංකාරයන් සම්බන්ධව හොඳට සිත මෙනෙහි කරන්නයි කියලා. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මෙනෙහි කිරීමෙන් මේ ඇතිවීම නැතිවීම අනිත්‍යතාවය තමාට දැකිය හැකි කියන එක තමයි කියන්නේ. නැතහොත් අපිට ඇති වෙන්නේ අර ඉදිරින් ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ මේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් එන අනුසාරයෙන් අපිට යම් කිසි විදියකට ඒ ඇතිවන්නා වූ දුක සැප නැතහොත් යම් කිසි උපේක්ෂා සහගත සිතුවිලි මේ සියලු දෙයක් මෙන්නේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ඇතිවන්නාක් මිසක්
තමාගේ හරි දැක්මකින් නිවැරදි දැක්මකින් අවබෝධයකින් නෙවෙයි කියන එකත් ඒකාන්ත සති සම්පජාන්නේ අවශ්‍යතාවය යෝනිසෝ මනසකාරය කොහොමද යෝනිසෝ මනසකාරයෙන් සිහිය මෙනෙහි කරමින් මේ ඇතිවීමට එන මේ ගලාගෙන එන සිතුවිලි තද කළා හිර කර ගන්නවට වඩා ඒ සිතුවිලි එන්න ලබලා දෙන්න ඒ ලබා ගැනීමෙන් ඒක ඉඳගෙන ඊට පස්සේ නිරීක්ෂණය කරන්න නැතොත් ඒක පරීක්ෂා කර බලන්නේ එන සිතුවිලි කුමන ආකාරයේ සිතුවිලිද කියලා ඒ ආකාරයෙන් සිහිය පිහිටවීමෙන් තමයි කරගන්න පුළුවන් වන්නේ කියන එක තමයි කියන්නේ නැතොත් මේ යම් කිසි විදියකට ඉන්ද්‍රියන් හඹා යාමක් හෝ තමයි සිතුවිලි හිර කර ගැනීමක් ඒ සියලු දේ කර ගැනීමෙන් වෙන්නේ කැටි කර ගැනීමෙන් තමාට අවබෝධයක් යෝනිසෝ මනසකාරයෙන් සති සම්පජාන්නයකින් ඇතිවන්නාදී අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කර ගැනීමට හැකියාවක් නැති එක. The third noble truth is the reality of cessation. It's observing, knowing cessation directly through letting go, through the releasing your ignorant grasp of Sankara, through letting go. There's still the awareness. That awareness has a continuity, is a continuum of awareness to realize the absence of Sankara. And this is like the Nirodha, reality of Nirodha, where you are aware, awake, alive to the absence of Sankara. And this, of course, leads to the path, or through Samadhi or right understanding, we begin to see and recognize the path, the eightfold path, the Majjhima Patipata. මෙතනදී අපි කතා වුණේ දුක ඇතිවීම suffering ඊට පස්සේ emergence of suffering cessation of suffering නැතොත් දුක නැති කිරීම දුක නැති කරගන්නේ කෙසේද දුක නැති කරගන්න ආකාරය තමයි මෙතන කියා සිටිනේ සංකාරයන් සම්බන්ධව අවබෝධයෙන් සිටීමෙන් සංකාරයන්ගෙන් ගිලිහිය වුණාම ඒ සංකාරයන් වලට අහු නොවි යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් මෙතන යථාර්ථය කියන්නේ තමා දැන් සිතවන සමාග සිත තුළ වන ක්‍රියාවලියේ ඇතිවීම නැතිවීම වටහා ගැනීම තුළින් මේ හේතු වන්නේ ඇලීම හා සම්බන්ධව ඒ ඇලීම නැති කර ගැනීමෙන් තමාට මේ සංකාරයන් නැවත වතාවක් උපදින්න නැති ආකාරයකට සිටියොත් තමාට මේ දුක කියන මේ ක්‍රියාවලියෙන් මිදිය හැකි කියන එක. එතකොට මේ දුක කියන ක්‍රියාවලියෙන් නැතිවීම cessation of suffering කියන එක මේ කරකට යන්න පුළුවන් වන්නේ noble eightfold path නැතොත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිවැරදි දැක්ම තුලින් තමයි කියන එක තමයි නිවැරදි අවබෝධය සහ නිවැරදි දැක්ම කියන මාර්ගයට එදනින් වැටෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. So that this getting back to mindfulness or awareness, these words convey this attention in the present moment. It's non-judgmental. It's not about discussing the right or wrong, good or bad of any condition, but recognizing it's like this. And as you open to that reality, to observing sankharas, you're say looking inward, you're observing the physical body or the feelings of pleasure, pain, neutral feeling, or the state of mind, the mental, emotional condition that you're experiencing in this present moment. Our way of relating to it is the way it is. It's like this. When we start judging it, then it's good or bad, right or wrong. But in terms of patipata, all we need is to patiently observe what we're feeling. And as you allow it to be what it is, it will naturally go to cessation. And then we observe the absence of Sankara. Because in conscious awareness, there's aware of the presence and the absence. Now most of the worldly life is not aware of the absence of Sankara. Life isn't about observing space and silence and that. We go to the cinema, to the movies to observe, romance, adventure, excitement, horror films and things that excite and stimulate sensory experiences. Our lives are busy with all kinds of sensory distractions or mental occupations. With the present age is one kind of paradise for distraction through
through the technology that's been developed. And so, we're continually distracting ourselves from the present moment. So in proper meditation, in bhavana, we're observing the subtlety, the reality of the present moment, the presence of sankharas like this, and the absence when sankharas cease is like this. There's still awareness, knowing, because consciousness itself is is the ability to know things as they are. It's not a critical faculty. Your thinking mind is what you use for criticizing, comparing, judging. But pure consciousness isn't judgmental, but it's discerning, it's aware. The presence is like this, the absence is like this. තමා තුල මේ අවබෝධයෙන් බලා ගැනීමෙන් සංකාරයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම තමා තුලට එබී බලන්න කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ එලෙස කිරීමෙන් තමාට මේ ඇතිවීමෙන් දැන්ට තමා නොමග ගොස් තියෙන ආකාරය තමාට ඒ වෙලාවේදී වටහාගත හැකි කියන එක තමගේ අතුලාන්තය තමා හරියට ගත්තාම එතනදී එතකොට තමාගේ මේ විවේචනාත්මක සිතුවිලි නැතොත් ගරහැයිම් බැනවැදීම් වෙනත් ආකාරයේ තමාගේ සිත තුළ දැඩි ආසාවන් මේ සියලු දේම තමාට එතනදී ඒ අවස්ථාවේදී සංකාරයන් තුරන් කිරීමෙන් පසුව මේ කිසි දෙයක් එතන නැtei කියන එක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. මොකද මේ ඒක තමයි තමා තුළට එපී බලන්න මේ සංකාරයන් කුමන ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ. එතකොට තමා මේ සිතුවිලි තද කරගෙන ඉන්න එපා. මේ සිතුවිලි ගලාගෙන ඉන්න බලන්න. එතකොට තමයි ඒ සංකාරයන් පරීක්ෂා කර බැලීමෙන් තමාගේ වැටහීම ලබා ගන්න අනුතුරුව තමා ඒ උපදින තැන නැවැත්වීමෙන් එතනදී සංකාරයන් නැවතතව බිහි වෙන්නේ නැති තැනකට ආවහම එතනදී ඔය තියෙන තමා තුළ තමා විසින් සාදා ගන්නා ලද තමාගේ පෞරුෂයත්වයට ඔබින ආකාරයේ තියෙන ඔය සිතුවිලි විවේචනාත්මක සහ වෙනත් ආකාරයේ තමා විපරංකාරී ආකාරයෙන් බලන දේවල් සියල්ලක්ම සංකාර නැතිවීමෙන් ඒ තනත් ඒත් ඒ වෙවැනි දේවලුත් නැති වෙනවා කියන එක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. So the absence of Sankara doesn't mean that the world disappears through the senses. It means that we recognize a non-attachment to Sankara. Non-attachment is like this. And so then you begin to have this sense of Samadhi, right understanding, perfect understanding of the path, the way to realize the deathless before your physical body dies. It's the way that the Buddha emphasized the Amata Dhamma, the deathless reality. And he conveyed this very clearly in this very profound first sermon of his, The Four Noble Truths. මේ සංකාරයන් නැතිවීමෙන් මේ මෙතනට එන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට එවැනි නම් ඒ නිවැරදි අවබෝධය ගැන තමයි මෙතනද කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මේ සම්බන්ධ කර සියල්ල සම්බන්ධ කරගෙන ඇවිත් මෙතනදී අවසානයේදී මාර්ගයට වැටෙන්න මේ මාර්ගයට වැටීමේදී නිවැරදි දැක්ම තුලින් මෙතනදී අපි දකිනවා මෙතන සංකාරයන් තුරන් කිරීමෙන් තමාට ඇතිවන්නා වූ යහපත මේ යහපත උතන නිවැරදි අවබෝධයෙන් තමයි මෙතනදී අපිට දැකිය හැක්කේ කියන එක. So I take this opportunity, we can entertain some questions, Bhante. Let me put a question to you. I hope that the question is not wrong. I'll start off with the question till the audience brings forth their questions, if there are any. Bhante, I was listening to some of your sermons and you have spoken about the form, external form. And this is the most difficult part, what you just said. It is formless, you say. The Sankara, the formless part of it. Now, in order to get this, how can you do it through Satipatthana? Now, Satipatthana is also form. The breath is a form that you're taking. But you're saying that it's an aid. Just now you said that Satipatthana is an aid to demolish your Sankaras and to find the reality or the awakening. So, how do you build up the breath? Okay, some say the breath also has a pattern. But how do you refer to form and formless?
The formless part, could you explain a little bit? You know, through contemplation of space, on the kind of, just through eye consciousness, you begin to contemplate the space in the room. So this is one way of, just through the perception of seeing, you know, the space is here and now. It's not, you know, it's the reason we're here is because of the space. But we paid attention to the objects, to the shrine, to the various members of the Sangha, to the lay people, the television, and our world is about going from one thing to another, and yet the most important reality at this moment is the space, and that tends to be not recognized in any conscious way. The space has no boundary. We think of it's contained in this Dhamma hall, but actually this Dhamma hall is in space. You know, so we began to reflect on the immeasurable realities that are here and now, such as space. Consciousness is immeasurable. It's not bound into a form. And so we tend to, in the modern life, modern psychology tends to see consciousness always as inside the body, as something internal, rather than seeing consciousness has no boundary. The body is in consciousness. And so this is a way of reflecting. How can we, you know, when we're aware of the body, of its sitting postures, standing, walking, lying down. It's not like the consciousness is in the brain. It's awareness, consciousness that allows us to perceive the body, the form of the body through, not bound into the conscious limitation of consciousness through the body, but through infinite space and through infinite consciousness. These are reflections, you know, because our whole worldly Dhamma, our whole sense of the world values are about conditions, about qualities, about quantities, and yet the ultimate reality, that which is truly real here and now, space is here and now. Consciousness is here and now. Then we begin to, with space, it's still impermanent. Space is also an impermanent real condition. But consciousness has this continuity. Then through mindfulness, you know, it has no boundary. We begin to, when you try to think of the Vinyanang anidasanang anandang sapado pavang in the scriptures, this consciousness, unbounded, luminous, immortal, infinite, is what we begin to recognize or realize through awareness. One small question, I think, if I may ask, there is a question before the closure. If I just ask, some people ask, you know, who are you? If I put the question to you, how would you explain it? The position, the word, who are you? To identify yourself, they say, okay, in a spiritual aspect, if you ask, who are you? How do you sort of say that? It's anatta, there's no self. And there's the conventions of, I am Ajahn Sumedho, and that. It's not, you don't, you know, but we're not clinging to that. Ultimate reality, there's no Ajahn Sumedho. But on a conventional level, you know, when you say, Ajahn Sumedho, I answer, yes. And, I mean, so his emphasis on the samuti satya, or conventional reality, is what we use, you know, it's a part of our culture, our language, but ultimate, there is no separate self. And this, in terms of insight, is a great relief, a great
freedom, from not being limited to the sankaras that we experience until the death of our physical body. Thank you, Bhante. So this brings us to the close of our Dhamma sermon and the discussion. So we might have to close the session. And I thank you, Bhante, for being here. A lot of merit to you.